ক্লাস নাম্বার কত আজকে? ক্লাস নাম্বার কত আজকে? 13। হেই, প্রত্যেকদিন 13 থাকে নাকি? 13 না 14 আজকে? ইসলি? আজকে 13। 13। ও আচ্ছা। লাস্ট ক্লাসে সবগুলো লিখাইছিলাম না আমরা কিভাবে আহ, মানে রেট অফ রিঅ্যাকশন মেজার করব? Yes. পয়েন্টস গুলো তো সবগুলো লিখাইছিলাম। ওকে, ভেরি গুড, লেটস স্টার্ট। ওকে, আজকে ভাইয়া যেটা, লাস্ট হ্যাঁ, লাস্ট দিনে যে ক্লাসটা নিচ্ছিল না ওইটা ভিডিও মিস আপলোড হয়ে করে গেছে নিন, আমার। আপলোড করে দেবো আজকে, ভুলে গেছি। আচ্ছা তো আজকে ফার্স্টে যেটা দিয়ে শুরু করবো সেটা হচ্ছে ভলিউম অফ গ্যাস গিভেন অফ। ওকে, দিয়ে দিব আজকে ডেটা বুকলেট, মনে ছিল না লাস্টের দিন। ডেটা বুকলেটে কাজের আগেই দিয়ে দিব। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসলো। আপনি চা খাচ্ছে কে? পিনিকে? ডায়াগ্রামটা ড্র করে নিই, দেন থিওরি পার্ট। এইটা অলরেডি তোমরা আগে করেই আসছো, এটা নিয়ে মানে প্যারা খাওয়ার কিছু নেই। ভাইয়া নতুন কি আসছে? নতুন আসবে অনেকগুলা, সেদিন কালকে যেগুলো তো দেখলাম। 10টা দেখাইছিল। হুম, আগে ডায়াগ্রাম দুটো ড্র করে নাও। আরে কি সমস্যা! এইটাও তো ফার্স্টে আমরা জানি যে ভলিউম অফ গ্যাস কালেক্ট করে কিভাবে আমরা রেটস অফ রিঅ্যাকশন মেজার করতে পারি। তাহলে পয়েন্টসগুলো আমি লিখে দিচ্ছি। গ্যাস ইভলভড is recorded at regular intervals of time a graph of volume against time is plotted. The gradient of the graph at a particular time
gives the rate of the reaction at that time gases can be collected over water if the gas is soluble in water, any other liquid instead of water can be used in which the gas is insoluble লেখা শেষ হলো আমাকে বলো তো আমরা একটা কি করব ভলিউম অফ গ্যাস কালেক্টেড ইজ রেকর্ডেড এট রেগুলার ইন্টারভালস অফ টাইম ফর দিস পার্টিকুলার রিঅ্যাকশন আমি ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করাচ্ছি ইট উইল গিভ আস ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্লাস ওয়াটার প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড সো আমি একটা এই কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে একটা ফিক্সড ভলিউম অফ গ্যাস কালেক্ট করতে কতটুকু টাইম লাগছে ওইটাকে আমি রেকর্ড করব তারপর আমি একটা গ্রাফ অফ ভলিউম এগেইনস্ট টাইমকে প্লট করব and এই গ্রাফের যে গ্রেডিয়েন্টটা থাকবে ইট উইল গিভ আস দ্য রেট অফ রিঅ্যাকশন অ্যাট দ্যাট পার্টিকুলার টাইম আর এই গ্যাসটা যদি ওয়াটারের মধ্যে সলিবল থাকে তাহলে আমরা এমন কোনো গ্যাস এমন কোনো কি বলে লিকুইড ইউজ করব যেটার মধ্যে গ্যাসটা সলিবল না কথাটা বোঝা গেছে একবার রিপিট করো প্রোগ্রাম। আমি আবার বলি ফার্স্টে আমাদের ফার্স্ট এগুলো ছিল ওয়েজ টু মেজার দ্য রেট অফ এ রিঅ্যাকশন ফার্স্ট যেটা সবচেয়ে কমন এক্সাম্পল সেটা হচ্ছে আমরা ভলিউম অফ গ্যাস গিভেন অফ অ্যাট রেগুলার ইন্টারভালস অফ টাইম যে একটা পার্টিকুলার রিঅ্যাকশন করাচ্ছি ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করালাম দেখলাম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ফর্ম করবে ওয়াটার ফর্ম করবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম করবে এখন আমি ফার্স্টে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা গ্যাসটা কালেক্ট করতে কতটুকু টাইম লাগতেছে ওইটা আমরা and একটা ফিক্সড ভলিউম অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস কালেক্ট করতে ওভার টাইম কতটুকু এটা রেকর্ড করব দেন আমরা একটা গ্রাফ প্লট করব ভলিউম এগেইনস্ট টাইম অ্যান্ড ওই গ্রাফের মধ্যে যে কোনো টাইমে যে কোনো একটা পার্টিকুলার গ্রেডিয়েন্ট যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে ওই জিনিসটা ওই গ্রেডিয়েন্টটা আমাকে বলে দিবে অ্যাট দ্যাট পার্টিকুলার টাইম আমার রেট অফ রিঅ্যাকশনটা কি ছিল আর আমি যদি রিঅ্যাকশনটা আমার যে গ্যাসটা যদি ওয়াটারে সলিবল থাকে তাহলে আমি যে এমন কোনো লিকুইড ইউজ করব যেটার মধ্যে গ্যাসটা সলিবল না কথাটা বোঝা গেছে কনফিউশন কোনো না ভাইয়া ওকে তাহলে আমি যদি এখন এরকম করে একটা গ্রাফ প্লট করি let's plot a graph ওকে তা আমি যদি রিঅ্যাকশন অ্যাট দি স্টার্ট এখানে বের করতে চাই তাহলে আমি যেটা করব রেট অ্যাট স্টার্ট আমি একটা ট্যানজেন্ট ড্র করব গ্রেডিয়েন্ট ক্যালকুলেট করার জন্য এখানে আমি বের করতে চাইলে রেট ইন মিডল আমি বের করতে পারবো আর এখানে আমি রেট অ্যাট দি এন্ড রেট অ্যাট এন্ড আসবে হচ্ছে 0 আমি এটা ক্যালকুলেট করতে পারবো সো ভলিউম এগেইনস্ট মনে করো সিএম কিউব এগেইনস্ট টাইম যদি আমি ড্র করি আই উইল গেট আ গ্রাফ লাইক দিস এন্ড আমি এটাতে কি করতে পারবো আই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য রেট অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম কথাটা বোঝা গেছে the rate of the reaction is given by the slope or gradient of the graph. The steeper the gradient, the steeper the gradient, the higher the rate of the higher the rate
is the greatest at the start. Then decreases, and finally becomes 0 at the end of the reaction. এটা নিয়ে কার কোনো কনফিউশন আছে? This is a very common example যেটা তোমরা আগে অনেক দিন ধরেই পড়ে আসতেছো। কনফিউশন এটা নিয়ে কোনো? কোনো কনফিউশন আছে এটা নিয়ে? না রে। পরেরটায় যাবো? না বে। ওকে। নাম্বার 2 হচ্ছে কারা কারা ক্লাসে নেই? মাহের কই? আছে। ভাই নাম্বার 1টা কই? ভাইয়া ওর জ্বর মাহেরে। জ্বর? হ্যাঁ ও বললো। হায় হায়। মায়ের বেশি জ্বর? এর পরেরটা আসো হচ্ছে চেঞ্জেস ইন মাস। Get well soon. ভাইয়া আমরা কয়টা এরকম আগেই এটা দেখছি, মানে ও লেভেলসে করে আসছে এরকমই এগুলো। তো কয়টা দেখছিস? এই যেমন ভলিউম অফ হ্যাঁ গ্যাস, চেঞ্জেস ইন মাস, ফরমেশন অফ প্রেসিপিটেট, তারপর চেঞ্জেস ইন কালার। কালারটা এখন আবার একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে, আমরা চেঞ্জেস ইন কালার কালারোমিটার দিয়ে করতে হয়। তারপর চেঞ্জেস ইন পিএইচ নতুন, চেঞ্জেস ইন টেম্পারেচার আগে দেখে আসছি, চেঞ্জেস ইন কন্ডাক্টিভিটি নতুন, চেঞ্জেস ইন আয়ার নতুন, অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নতুন, টাইট্রোমেট্রিক অ্যানালাইসিস নতুন। হ্যাঁ আমার হইতেছে ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে, আমি ভয়ে আছি, কি যে ভয় লাগে এখন। Okay, dilute hydrochloric acid, we have calcium carbonate. So changes in mass example হচ্ছে calcium carbonate plus hydrochloric acid will give you calcium chloride plus water plus carbon dioxide. তাহলে এখানে points গুলো, let me write it down. The mass of the conical flask, mass of the conical flask কি লিখলাম, and its constant and its contents and its contents are recorded at regular intervals of time. A graph of mass against time is plotted. The gradient of the graph at a
particular time gives the rate of reaction at that time. Mass will not become zero when mass will not become zero when reaction stops. Reaction stops. Rate becomes zero. Sorry. কি আটলো? The rate of the reaction is the negative gradient of the graph. Gradient of the graph. Note that আগে লেখাটা শেষ করো then explain করছে. Note that the rates of reaction must always be positive since a negative rate would mean that the reaction was going backwards. The gradient in the figure is negative. So if we take its negative value, we get a positive rate. লিখেছিস? লেখা শেষ হয়ে গেলে আমাকে বলো. শেষ হয়েছে লেখা? ভাই 30টা সেকেন্ড দাও একটু দাঁড়াও। ভাইয়া হুম. এই ভিডিও এই ক্লাসটা ভিডিও করছো? এটা ক্লাসটা ভিডিও করছো? হ্যাঁ রেকর্ড করতেছে. ভাইয়া রেকর্ড করাটা যে কি হেল্প করে
হ্যাঁ আমি মানে পরে দেখতে পারবি, এখন থেকে নর্মাল ক্লাসগুলো রেকর্ড করব, মানে যখন খুলে আর কি, আল্লাহ বাঁচারে। আহ, না কিছু না লিখলে পরে এখান থেকে দেখে লিখে নেওয়া যায়। ভাই একটু নিচে নামো। লেখা শেষ হলে বলো এক্সপ্লেনেশন আছে। তা লিখতে লিখতে বাঁকা হয়ে যায় আমার এই সেটটা, কবে যে নিজেই বাঁকা হয়ে যাবো আল্লাহ পাক। শেষ, লিখে শেষ। তাহলে দেখো চেঞ্জেস ইন ম্যাসের কথা কি বলেছে, যে তুমি যদি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে রিয়াক্ট করাও, উই নো যে আমরা সল্ট প্লাস ওয়াটার প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড পাবো। সো ফার্স্টে যেটা করব, আমরা কনিক্যাল ফ্লাস্কটা অ্যান্ড এর ভিতরে যে কন্টেন্টস গুলো আছে ওটাকে মেজার করবো অ্যাট রেগুলার ইন্টারভেলস অফ টাইম, অ্যান্ড এটাকে আমি প্লট করব এগেনস্ট আ ম্যাস এগেনস্ট টাইম গ্রাফ। তো এই গ্রাফের যে গ্রেডিয়েন্টটা আসবে ওইটা আমাকে ওই পার্টিকুলার টাইমে যে রেটটা থাকবে ওইটার আইডিয়াটা দিয়ে দিবে। কখনো আমরা জানি এখানে ম্যাচটা কখনো জিরো হবে না, বিকজ সল্ট তো ফর্ম করবে অ্যান্ড ওয়াটার ফর্ম করবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম করবে। সো অবভিয়াসলি তুমি দেখবা যে এখানে ম্যাচটা জিরো আসবে না। তো আমরা এই ব্যালেন্সটাকে জিরো রিডিং নিয়ে নিই, জিরো থেকে দেন আমরা নেগেটিভ ভ্যালুতে যাই, বাট এই নেগেটিভ ভ্যালুটা যাওয়ার মানে এটা না যে ম্যাচগুলা উধাও হয়ে যাইতেছে বা সামথিং হচ্ছে। সো এখানে আমরা যেটা দরকার যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কতটুকু ইভলভ হচ্ছে, সো ওই ম্যাচটার এগেনস্টে আমরা টাইমের মধ্যে এটা রেকর্ড করব। তুমি যদি গ্রাফটা দেখো দেখবা যে গ্রাফটার গ্রেডিয়েন্টটা নেগেটিভ আসতেছে। নেগেটিভ আসা মানে কি? তার মানে কি রিয়াকশনটা ব্যাকওয়ার্ডস যাচ্ছে? না, আমাদের রেট অফ রিয়াকশনটাকে সবসময় পজিটিভ হতে হবে। সো আমি এখানে মাইনাস রেট লিখছি, খেয়াল করছো? তো আমার গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা যদি নেগেটিভ আসে আর আমি যদি সামনে মাইনাসটা বসাই, তাহলে মাইনাসে মাইনাসে কি হয়ে যাবে? প্লাস হয়ে যাবে। সো ইউ উইল গেট আ পজিটিভ ভ্যালু। দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে ইউ ক্যান মেজার দ্য রেট অফ আ রিয়াকশন বাই ইউজিং দিস পার্টিকুলার মেথড, পার্টিকুলার এক্সপেরিমেন্ট, দ্যাট ইজ চেঞ্জ ইন ম্যাস। তোমাকে যদি বলা হয় এখানে ম্যাস রিডিংটা আমরা কত করে নিব, ব্যালেন্স রিডিংটা কেউ বলতে পারবা? একটা ইলেকট্রনিক মিটার ব্যালেন্সে তো আমরা রিডিংটাকে নিতে পারি, রাইট? এটা কত করে নেওয়া উচিত আমাদের? এটা ও লেভেলসও শিখছো, ছিল এরকম ম্যাথস, মনে আছে? মোজের ম্যাথসের মধ্যে ছিল রেকর্ডিংতে এখানে 0.00 লেখা ছিল। ক্যান ইউ রিকল ভাইয়া দ্যাট ম্যাথস? কোশ্চেনটা আবার বলবা? তোমাকে বলছে যে এখানে এই ইলেকট্রনিক ব্যালেন্সের মধ্যে রিডিংটা কত আসবে, ম্যাথস রিডিংটা কত কত থাকা উচিত? আমি কি এটা 0 থাকা উচিত 0.00 নিব স্টার্টিং না এ। জিরো করে নিব? মনে আছে এই জিনিসটা? তোমরা ও লেভেলসে এরকম একটা ম্যাথ ওই যে করেছিলা। একটা বাটন প্রেস করতে হয় ওইটা। হ্যাঁ, আমরা এটাকে মানে সবকিছু কনসিডার করে ব্যালেন্সটাকে জিরো ধরে রাখি, তারপর আমরা জাস্ট মেজার করি যে নেগেটিভ আসলে ওকে কতটুকু কার্বন ডাইঅক্সাইড ইভলভ হচ্ছে। তো ওইটার এগেনস্টে আমরা গ্রাফটা ড্র করব। আর অবভিয়াসলি ম্যাস এগেনস্ট টাইম, যত টাইম বাড়বে তোমার ম্যাস ডিক্রিজ করতে থাকবে, সো ওর নেগেটিভ আসতেই পারে, দ্যাটস ওয়াই আমি মাইনাস রেট লিখেছি। খেয়াল করছো জিনিসটা? কোনো কনফিউশন এটা নিয়ে? না ভাইয়া। ওকে, তাহলে পরেরটা আসো। ভাইয়া নোটটা একটু বুঝাবা, নোট যে লিখছো। নোটটা বলছে যে আমার রেট অফ রিয়াকশন এখানে সবসময় পজিটিভ হতে হবে, রাইট? বাট এইখানে আমি মাইনাস রেট লিখেছি, এন্ড তোমার একটা নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট আসতেছে, তার মানে কি রিয়াকশনটা ব্যাকওয়ার্ডস গেছে? না। আমার মাইনাস রেট লেখার রিজনটা কি ছিল? তুমি যখন গ্রেডিয়েন্টটা নেগেটিভ আসবে আর সামনে মাইনাস বসানো, মাইনাসে মাইনাসে এটা কি হয়ে যাবে? প্লাস হয়ে যাবে না? সো উইল গেট আ পজিটিভ রেট, দ্যাটস ইট, আর কিছু না। বোঝা গেছে ফারহান? জি ভাই বুঝছি। ওকে, এরপরে একটা আসো, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কমন এক্সাম্পলস। সোডিয়াম থায়োসালফেট মনে আছে? So Na2S2O3 aqueous plus 2HCl aqueous will give you NaCl aqueous plus sulfur dioxide plus water. So আমার কাছে একটা বিকার আছে, বিকারের মধ্যে we have sodium thiosulfate Na2S2O3, which was in limited amount, and we have HCl, which was in excess amount. Okay, so একটা white sheet of paper আছে,
এই হোয়াইট শিট অফ পেপারে এক্স মার্ক করা হোয়াইট শিট অফ পেপার under the beaker. Time taken for the time taken for the cross mark to disappear completely is recorded. The experiment is repeated using or by varying the concentration of HCl only. Rate is proportional to 1 by T or 10 by T or 100 by T or 1000 by T. A graph of ln 1 by T against ln HCl is plotted. Gradient equals to n, the order of HCl. Equals to K Na2S2O3 M ধরে নিলাম, this is HCl, that's N. Na2S2O3 is in large excess. The rate হচ্ছে K prime HCl raised to appropriate power N. So ln rate HCl plus ln K prime which is Y equals to mx plus C. So rate is inversely proportional to 1 by T. A graph of আগে লিখে নাও, দেন আমি সবটা এক্সপ্লেন করছি। ln 1 by T against ln HCl can be plotted instead of ln rate against ln
কনসেন্ট্রেশন অফ HCl শেষ লেখা সবার লেখা শেষ হলে বলো দেন আমি এক্সপ্লেইন করব এই পার্টটা ও ভাই অনেক লেখা। ভাইয়া এখানে লন কেন দিছো? বুঝাচ্ছি আমি আগে লেখা শেষ করো ও খোদা ও দিস ইজ লন এটা ঠিক করে নিও আমি এন লিখছি খালি শেষ হলে আমাকে বলো সরি মোস্তাকিম তোমার মাইক থেকে মেবি সাউন্ড আসতেছে, একটু অফ করো। স্ট্যাটিক আসতেছে শেষ লেখা শেষ লেখা শেষ ডান ডান লেখা শেষ হয়ে গেলে বলো না ভাইয়া একটু ওয়েট করো 1 মিনিট। একটু ভাইয়া শেষ কিরে ভাই একটু লিখতে তোমাদের এত টাইম লাগে নাকি আমি বেশি তাড়াতাড়ি লিখি ভাইয়া আমি খালি একটু তাকাইছি ওইদিকে, তুমি তো পুরো একদিন কি লেখা হালাইছো। ভাই লেখা শেষ হলে বলো আজকে এই টপিকটা শেষ করার ইচ্ছা ছিল এত স্লো লিখলে আরেকদিন লেগে যাবে কিরে ভাই শেষ হয় না দেখো এখানে কি বলছে
সো তোমাকে ফার্স্টে বলছে যে ফরমেশন অফ প্রেসিপিটেট দিয়ে আমরা রেট অফ রিয়াকশন কিভাবে মেজার করতে পারি। সো তোমার কাছে সোডিয়াম থায়োসালফেট আছে, সোডিয়াম থায়োসালফেটের সাথে তুমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাড করাইছো, অ্যাড করাই ইউ স সোডিয়াম ক্লোরাইড ফর্ম করছে, সালফার ফর্ম করেছে which is yellow in color, and সালফার ডাইঅক্সাইড ফর্ম করেছে, ওয়াটার ফর্ম করেছে। সো তোমার কাছে বিকার আছে, বিকারের মধ্যে লেস অ্যামাউন্ট অফ সোডিয়াম থায়োসালফেট আছে, HCl in excess নিছো। আমরা কি করব, উই উইল ওয়েট ফর দিস প্রেসিপিটেট টু ফর্ম, সালফারের যে ইয়েলো প্রেসিপিটেটটা ফর্ম করবে আমরা ওইটা ফর্ম করার জন্য ওয়েট করব, and we will measure the time taken for the cross mark, for the X mark to disappear completely. এক্সপেরিমেন্টটাকে তুমি রিপিট করবা বাই ভ্যারিং অনলি দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ HCl, সোডিয়াম থায়োসালফেট উইল বি ইন দ্য সেম অ্যামাউন্ট বিকজ এখানে সালফার ফর্ম করতে হবে। তুমি যদি 8 এর অ্যামাউন্ট চেঞ্জ করো তোমার সালফার অ্যামাউন্টও চেঞ্জ হবে, তাহলে এক্সপেরিমেন্টটা ভ্যালিড হবে না। তুমি খালি কি করবা, HCl এর কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ করে এক্সপেরিমেন্টটা রিপিট করবা, তুমি দেখবা তোমার রেটটা প্রপোর্শনাল আসবে টু 1/t। এই 1/t টা কোত্থেকে আসছে এটা এখানে আমরা প্রুফ করেছি, আমরা দেখব। It can be 10/t, it can be 100/t, or it can be 1000/t depending on the amount of the reactants। তুমি কতটুকু অ্যামাউন্টে, লার্জ অ্যামাউন্টে করছো না স্মল অ্যামাউন্টে করছো। সো ইট ক্যান বি 1/t আসতে পারে, অথবা তোমার ইউনিটটা মানে ভ্যারিয়েবলটা 10/t আসতে পারে, অথবা 100/t আসতে পারে, অথবা 1000/t, ডাজন্ট ম্যাটার, যেভাবে দিবে তুমি ওইভাবেই করবা, বাট কিছু না বলে দিলে 1/t। আফটার দ্যাট আমরা লন 1/t এগেনস্ট লন HCl প্লট করব, কারণ এটা অনেকগুলা ভ্যালুজ আসবে, আর আমি লগ নিয়ে ভ্যালুগুলোকে স্মল করে একটা স্ট্রেট লাইন আনবো যেন আমার গ্রাফটাকে ইন্টারপ্রেট করতে ইজি হয়। আর এখানে যে গ্রেডিয়েন্টটা আসবে, দ্যাট গ্রেডিয়েন্ট উইল গিভ আস দি অর্ডার অফ দি HCl। ফর এক্সাম্পল আমি রেটটা ধরে নিলাম, এই পার্টটা আমরা আগের দিন করছি না, মনে আছে গ্রাফ ড্র করার সময়, রিমেম্বার গ্রাফ ড্র করার সময় যে আমরা করেছিলাম। হ্যাঁ ভাইয়া। ওকে, তাহলে আমি যদি বলি রেট ইকুয়ালস টু কে হচ্ছে স্মল লেটার কিন্তু বারবার বলছি, K into sodium thiosulfate raised to appropriate power m, hydrochloric acid raised to appropriate power n। আমি ধরে নিলাম যে আমরা এখানেই বলে দিছি Na2SO3 is in large excess, ধরলাম। তাহলে আমি ধরলাম এটা যখন Na2SO2 সরি সোডিয়াম থায়োসালফেট is in large excess, তাহলে আমরা এখান থেকে কি K প্রাইম আর HClN আসে না? দিস ওয়াজ মাই ইকুয়েশন যেটা আমরা লাস্টের দিন ডিরাইভ করেছিলাম। তা আমি যদি এখন সব সাইডে লন নেই, আমার ইকুয়েশনটা কি হবে, লন রেট প্লাস n ইনটু লন HCl প্লাস লন K প্রাইম। তা আমি কি এটাকে y ইকুয়ালস টু mx প্লাস c এরকম একটা গ্রাফের মধ্যে প্লট করতে পারি না? এভাবে করে একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন আনতে পারি কি পারি না? তাহলে এখান থেকে আমরা ডিরাইভ করতে পারবো যে রেট ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু টাইম। তাহলে আমি একটা লন 1/t এগেনস্ট লন HCl গ্রাফটা ড্র করতে পারবো। সো ওয়ান্স উই ক্যান ড্র দিস গ্রাফ, আমার এখান থেকে যেটা গ্রেডিয়েন্ট আসবে ওইটাই হচ্ছে তোমার অর্ডার অফ দ্য HCl, and if I can calculate the order of the HCl I can also calculate the rate. So instead of plotting a graph of ln rate against ln HCl, you can plot a graph of ln 1/t against ln HCl। লনটা ক্যান ইউজ করবো এখনো বুঝতেছি না। লনটা ইউজ করব so that I can get a straight line, okay, and এটাকে যেন আমি এরকম একটা জেনারেল কি বলে নাম কি, এটা লিনিয়ার ইকুয়েশন আনতে পারি। আমি যদি এটা না করতাম তাহলে আমার গ্রাফটা একটা কার্ভ আসতো, and আমাকে এটা ইন্টারপ্রেট করা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যেত। কথাটা বোঝা গেছে? কনফিউশন কোনো? তাহলে এখান থেকে আমি অর্ডার অফ দি HCl যদি বের করতে পারি তাহলে আমি কি করতে পারবো, আই ক্যান put this in my rate equation and calculate the rate of this particular reaction। কথা বোঝা গেছে সবার? কোনো কনফিউশন থাকলে এখনই বলো, কে লিফ খেলো? আরেকবার একটু আমি আবার বলি, ফার্স্টে তুমি এই গ্রাফটা ড্র করবা ln 1/t against ln HCl। এইটার যে গ্রেডিয়েন্ট আসবে দ্যাট গ্রেডিয়েন্ট উইল গিভ ইউ দি অর্ডার অফ দি রিয়াকশন with respect to Na2S2O3 or with respect to HCl, okay? সো আমি যদি এখানে ধরে নিচ্ছি যে সোডিয়াম থায়োসালফেটটা যদি লার্জ এক্সেস থাকে, লাস্ট ক্লাসে যদি থেকে থাকো দেখবা আমরা এখান থেকে এরকম একটা ইকুয়েশন ডিরাইভ করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। তো এখানে আমি যদি বোথ সাইডে এখন লন আনি, লন রেট প্লাস এইটাকে যদি সামনে নিয়ে আসি, তো n ইনটু লন HCl প্লাস লন K প্রাইম, এটাকে আমি y ইকুয়ালস টু mx প্লাস c একটা লিনিয়ার ইকুয়েশনের সাথে কি করতে পারি, মেজার করতে পারি না? তাহলে mটা যেটা গ্রেডিয়েন্ট ওটাই আমাকে কি দিচ্ছে, অর্ডার অফ দ্য রিয়াকশন দিচ্ছে। সো এখান থেকে আমরা ডিনোট করতে পারি যে রেট ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু 1/t। সো আমি একটা লন 1/t এগেনস্ট লন HCl গ্রাফ প্লট করলেই অর্ডার অফ দ্য রিয়াকশন কি করতে পারবো, ক্যালকুলেট করতে পারবো।
কথাটা বোঝা গেছে? ওয়ান বাই টির জায়গায় তাহলে আমরা লন রেটও তো দিতে পারি। হ্যাঁ, ওটাই তো ড্র করলাম, এই যে এর জন্যই তো আমরা বললাম ইনস্টেড অফ ড্রয়িং লন রেট এগেনস্ট লন এইচসিএল আই ক্যান রাইট দিস লন 1/t। কথাটা বোঝা গেছে? সবার ক্লিয়ার হয়েছে এটা? কোনো কনফিউশন এই পার্ট নিয়ে? না ভাইয়া। মোস্তাকিম বুঝছিস? মোস্তা, মাহের, রায়েল, ইফতি, তোদের বুঝছি মাইক ভাইয়া। অফ কেন? সব ক্লিয়ার হয়েছে এটা? হ্যাঁ ভাইয়া ক্লিয়ার। কোনো কনফিউশন থাকলে এখনই বলো। এমন কিছু আছে বুঝো নাই? এনি কনফিউশন? না ভাইয়া। বাকিদের কি সবার মাইক অফ? ওকে, তাহলে পরেরটায় যাবো পরেরটায়। এটা ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস ভাইয়া। Okay, নামাজ তাহলে পড়ে পরেরটা গেলাম। Changes in color. মোস্তা, জি ভাইয়া। তোর কি শরীর খারাপ নাকি? জি ভাইয়া অনেক। জ্বর? জি ভাইয়া জ্বর, মাথা ব্যথা, গলা ব্যথা। আয় হায় হায় হায়, বাইরে ছিলেন নাকি বাসা থেকে? না, ওই যে মেইনটেনেন্স করতে আসছিল কারেন্টের লাইন, বাইরের থেকে লোক আসছিল। তুই কি সামনে ছিলি? আমি ছিলাম না, আব্বু ছিল। আব্বুর হয়েছে, আম্মু, আমার বোন, আমি। সবার জ্বর? হ্যাঁ। আয় হায়, টেস্ট করছিস কোনো? আল্লাহ মাফ করুক। না ভাই, রিজার্ভেশন পায় না, কোথাও পায় না, সব জায়গায় ভর্তি ভর্তি ভর্তি। মানে বাসায় এসে টেস্ট করে যায়নি? তো ওইটা যে কালকে ফোন দিবে। আয় হায় 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 হায়। আল্লাহ ভরসা, টেনশন নিস না। জি ভাইয়া। গলা ব্যথা আছে? হ্যাঁ গলা ব্যথা, আমার গলা ব্যথা, অন্যদের এমনি ঠান্ডা, নর্মাল ঠান্ডা। এই কবে হয়েছে? এক আব্বুর হয়েছে 3 দিন আগে, আম্মুর হয়েছে গতকাল, আমার বোনের গতকাল, আমার আজকে। আর ইচ্ছা মতন গরম পানি খাও। ইয়া কর, বেশি করে গরম পানি, লেবু খা, আর আদা দিয়ে লেবু পানি খা। জি মানে ভাইয়া ওগুলো আদা, খাচ্ছি। এগুলো বেশি করে, বেশি যত খাওয়া যায়। আর জি ভাইয়া। ব্রিদিং এক্সারসাইজ, লাংসের ব্রিদিং এক্সারসাইজ যতটুকু করা যায়। আল্লাহ ভরসা, কিচ্ছু হবে না জি ভাইয়া ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ। বাপরে বাপ, কি যে অবস্থা। ওকে, চেঞ্জেস ইন কালার। আসো। If a reaction gives a gradual color change, the rate of reaction can be followed by the use of a colorimeter. Colorimeter is a device which measures the percentage of light absorbed by a solution when light is passed through it. Na2S2O8 plus 2Ki aqueous will give you I2.
potassium iodide, large excess, starch. আমি এটা দুইটা এক্সাম্পল দিয়ে শিখাবো, ওকে? ফার্স্টে একটা লিখছি, এরপর একটা দেখাবো। পার্সেন্টেজ অফ লাইট absorbed. Ks starch আচ্ছা, ওকে। Percentage of light absorbed is recorded at regular intervals of time, and a graph of percentage of light absorbed against time is plotted. The time taken for the appearance of the blue color is recorded. The experiment is repeated with different concentration of sodium thiosulfate only. Rate is proportional to 1 by T or 10 by T or 100 by T or 1000 by T. A graph of, সরি এগুলো আমি ইউজুয়ালি লিখাই না, আমি ফটোকপি দিয়ে দিই, বাট যেহেতু কিছু করার নেই। log or ln 1 by T against is plotted. Log or ln 1 by T Na2S2O8. লেখা শেষ হয়ে গেলে আমাকে বলো। এই একটু আবার দেখাবে উপর থেকে কতটুকু লেখা। এখান থেকে আমি নামাজ পড়তে গেছিলাম সামনে। ও এখান থেকে এই যে চেঞ্জেস ইন কালার থেকে। ওকে সরি। শেষ হইলে আমাকে বলো, তারপর আমি এক্সপ্লেইন করব।
শেষ লেখা? লেখা শেষ হয়ে গেল, আমাকে বলো। শেষ, লেখা শেষ? শেষ ভাইয়া। সবাই লেখা শেষ? কথা কি আস্তে আসতেছে কেন তো? হ্যাঁ ওইটা কি Na2S2O8? কই? The experiment is third pointer. The experiment is repeated with different concentration of হ্যাঁ, Na2S2O8 পারসালফেট, থায়োসালফেট, যেটাই বলো। S2O3 হচ্ছে তোমার থায়োসালফেট, S2O8 হচ্ছে পারসালফেট। লেখা শেষ হয়ে গেল, আমাকে বলো। রায়েল? ওকে, তাহলে ফার্স্ট থেকে এখানে দেখো আমাকে কি বলছে। আমাকে বলেছে যে হাউ ক্যান উই মেজার দ্য রেট অফ এ রিঅ্যাকশন বাই অবজার্ভিং দ্য চেঞ্জেস ইন কালার। তো তোমার ফার্স্টে এখানে যেই মেজারটা আমরা ইউজ করি, আগে দেখতাম অরেঞ্জ থেকে ইয়েলো, ইয়েলো থেকে অরেঞ্জ কেমনে হয়, বাট এইটা অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ওয়াজ নট দি কারেক্ট ভার্সন। এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা উই উইল মেজার দ্য রেট অফ রিঅ্যাকশন বাই ইউজিং দিস পার্টিকুলার এক্সপেরিমেন্ট, যেটার জন্য তোমার একটা ক্যালোরিমেট্রি দরকার। ক্যালোরিমেট্রি হচ্ছে একটা রিঅ্যাকশন যদি তোমাকে একটা গ্র্যাজুয়াল কালার চেঞ্জ দেয়, তুমি এইটার রেট অফ রিঅ্যাকশনটা মেজার করতে পারবা বাই ইউজিং আ ক্যালোরিমিটার। ক্যালোরিমিটারটা কি? ইট ইজ এ ডিভাইস যেটা একটা পার্সেন্টেজ অফ লাইট, একটা পার্টিকুলার সলিউশন কতটুকু পার্সেন্টেজ অফ লাইট অ্যাবজর্ব করতেছে when light is passed through it। মনে করো তোমার কাছে এরকম করে একটা পার্টিকুলার সলিউশন আছে, এই সলিউশনের মধ্যে দিয়ে তুমি লাইট পাস করলা, সে কতটুকু অ্যামাউন্ট অফ লাইট, পার্সেন্টেজ অফ লাইট অ্যাবজর্ব করতেছে, এইটা মেজার করে উই ক্যান অলসো ক্যালকুলেট দ্য রেট অফ রিঅ্যাকশন। তাহলে ক্যালোরিমিটার কি? It is a device which measures the percentage of light absorbed by a solution when light is passed through it। তুমি এটা দিয়ে যখন লাইট পাস করবা, সে কতটুকু পার্সেন্টেজ অফ লাইট অ্যাবজর্ব করতেছে ওইটা মেজার কর, যে ডিভাইসটা মেজার করে ওইটাকে আমরা বলি ক্যালোরিমিটার। তো তোমার কাছে পারসালফেট আছে, ওটার সাথে পটাশিয়াম আয়োডাইড রিঅ্যাক্ট করছো, ইউ গট আয়োডিন প্লাস সালফেট আয়ন প্লাস সোডিয়াম আয়ন প্লাস পটাশিয়াম আয়ন। তোমার এখানে কালারটা আসবে ব্লু কালারটা আসবে। তাহলে ফার্স্টের থেকে দেখো তোমাকে কি বলছে। The first point is the percentage of light absorbed is recorded at regular intervals of time। তোমার কতটুকু অ্যামাউন্ট অফ লাইট অ্যাবজর্ব হয়েছে তুমি এটা রেগুলার অ্যামাউন্টস অফ টাইমে রেকর্ড করবা, and you will draw a graph of percentage of light absorbed against time। percentage of light absorbed against time তুমি একটা গ্রাফ প্লট করবা। তুমি এইটা ওয়েট করবা যে এইটা সলিউশনটা কালারটা আসবে ব্লু, এই ব্লু কালারটা অ্যাপিয়ার হতে কতটুকু টাইম লাগছে। The time taken for the appearance of the blue color is recorded। ব্লু কালারটা অ্যাপিয়ার করতে কতটুকু টাইম লাগে ওইটাকে তুমি রেকর্ড করবা।
দেন তুমি এক্সপেরিমেন্টটাকে রিপিট করবা উইথ ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশনস অফ পারসালফেট অনলি, অন্য কোনো কিছু চেঞ্জ করবা না, তুমি জাস্ট খালি Na2S2 পটাশিয়াম আয়োডাইড চেঞ্জ করবা না, বিকজ এটার জন্য কালার চেঞ্জটা আসবে, তুমি এটার কনসেন্ট্রেশনটা খালি চেঞ্জ করবা। আফটার দ্যাট তুমি একটা গ্রাফ প্লট করবা আগেরটার মতো এগেনস্ট 1/t or 10/t, 100/t, 1000/t ডিপেন্ডিং অন দ্য অ্যামাউন্টস। Then you will draw a graph of ln 1/t or log 1/t যেটাই বলো against log persulfate. ড্র করার পরে যেটা গ্রেডিয়েন্ট আসবে, they will give you the order of the reaction with respect to this persulfate. So that is how we are going to measure the rate of reaction by using a colorimeter. কথাটা কি বোঝা গেছে? এক্সপেরিমেন্টটা কি বোঝা গেছে? কারো কোনো কনফিউশন আছে? আমরা এখানে ইন্টেন্সিটি অফ দ্য কালার চেঞ্জ ক্যান বি মেজার্ড বাই ইউজিং এ কলোরিমিটার। আমরা এই ডিভাইসটার মধ্যে এটা যে একটা সলিউশন কতটুকু লাইট অ্যাবজর্ব করছে ওইটা যদি আমরা রেকর্ড করতে পারি পার্সেন্টেজ অফ লাইট, উই ক্যান মেজার দ্য রেট অফ রিয়াকশন। কথাটা কি কোনো বোঝা গেছে? কোনো কনফিউশন আছে এই এক্সপেরিমেন্টটা নিয়ে, এই মেথডটা নিয়ে? কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলো। সো এই যে আমরা এই চেঞ্জেস ইন কালার দিয়ে রেট অফ রিয়াকশনটা মেজার করছি, এটার জন্য যে ডিভাইসটা দরকার ওটা তোমার কলোরিমিটার দরকার। তুমি ফার্স্ট টাইম রেকর্ড করবা যে কতটুকু অ্যামাউন্ট অফ লাইট তারা অ্যাবজর্ব করছে, কতটুকু পার্সেন্টেজ অফ লাইট অ্যাবজর্ব করতেছে একটা পার সেকেন্ড বলো বা একটা গিভেন অ্যামাউন্ট অফ টাইমের প্রত্যেক ইন্টারভ্যালে মেজার করবা। দেন এক্সপেরিমেন্টটাকে রিপিট করবা উইথ চেঞ্জিং দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দিস পারসালফেট Na2S2OH। তাহলে এইটা কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ করলে যদি রেট চেঞ্জ করে তাহলে আমি এটার অর্ডারটা বের করতে পারবো, যেটা আমরা ইনিশিয়াল রেট মেথড দিয়ে ক্যালকুলেট করে আসছি। দেন ইফ উই ক্যালকুলেট দিস গ্রাফ, যেটা আগের মধ্যে দেখে আসলাম, ওইটাই তোমাকে n দিয়ে দিবে, হুইচ ইজ দ্য অর্ডার অফ দ্য রিয়াকশন উইথ রেসপেক্ট টু দিস পারসালফেট। কথাটা কি বোঝা গেছে? কোনো কনফিউশন আছে এই পার্টটা নিয়ে? এনি কনফিউশন? কলোরিমিটার ক্লিয়ার হয়েছে এটা? এনি কনফিউশন? আপাতত না নাই ভাইয়া। ভাইয়া। পুরাটা ক্লিয়ার হয়েছে? কোনো কনফিউশন আছে এটা নিয়ে নাকি আমি আরেকবার এক্সপ্লেইন করব? ক্লিয়ার? Bhaiya, হ্যাঁ আপু বলো। can you just scroll up a bit? You started scrolling down even before I could just manage to copy it. Okay, sorry. Now is it okay? Yeah, hold on. I mean, above that diagram. This one? Exactly. Thank you. সবার ক্লিয়ার হয়েছে এটা? এনি কনফিউশন আগেরটা নিয়ে লাস্টেরটা নিয়ে? কারো কোনো কনফিউশন আছে? চেঞ্জেস ইন কালার? মাহি না ভাইয়া নাই। শিওর হয়েছে? ক্লিয়ার হয়েছে এটা? কনফিউশন কোনো? না ভাইয়া আমার না। আচ্ছা লাস্টেরটা আমি আরেকবার বুঝাচ্ছি, তাহলে খেয়াল কর। তোর কাছে ফার্স্টে ইউ হ্যাভ দিস পারসালফেট, এই পারসালফেটের সাথে আরে সরি 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 গিভ মি আ মোমেন্ট। ওকে, সো তোর কাছে পারসালফেট আছে, তুই পারসালফেটের সাথে পটাশিয়াম আয়োডাইড রিঅ্যাক্ট করাচ্ছিস। এটা কি হচ্ছে? হোয়াটস রং? Wait a little bit, wait a little bit. Bhaiya, changes in color in niche. যাচ্ছে এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। ওকে, চেঞ্জেস ইন কালারের মধ্যে আমরা যেটা বলছিলাম তানজিম খেয়াল কর যে আমার এখানে একটা ডিভাইস ইউজ করতে হবে যেটাকে আমি কলোরিমিটার বলি। কলোরিমিটার হচ্ছে এমন একটা ডিভাইস যেটা মেজার করে একটা সলিউশন দিয়ে তুমি একটা লাইট পাস করলা, ওই সলিউশনটা নিজে কতটুকু লাইট অ্যাবজর্ব করছে। দিস ইজ রিলেটেড টু সামওয়াট রিলেটেড টু অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, যেটা তোমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে পড়বা। সো সে কি করে একটা রেকর্ডেড অ্যামাউন্ট অফ পার্সেন্টেজ অফ লাইট সে অ্যাবজর্ব করে ওইটা আমাকে রেকর্ডিং হিসাবে দেয়। সো আমি ফার্স্টে এই কলোরিমিটার ডিভাইসটা দিয়ে আমি কি করব, উই উইল মেজার দ্য পার্সেন্টেজ অফ লাইট অ্যাবজর্বড অ্যাট রেগুলার ইন্টারভ্যালস অফ টাইম অ্যান্ড একটা গ্রাফ প্লট করব অফ পার্সেন্টেজ অফ লাইট অ্যাবজর্বড এগেইনস্ট টাইম।
আমি টাইমটা মেজার করবে এইটার কালারটা, এই পুরাটা সলিউশনের কালারটা হবে ব্লু, আস্তে আস্তে এই গ্র্যাজুয়াল যে ব্লু কালারটা আসবে ওইটার জন্য কতটুকু টাইম লাগতেছে আমি ওটা রেকর্ড করব, অ্যান্ড আমি এক্সপেরিমেন্টটাকে রিপিট করব উইথ রেসপেক্ট টু দিস দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ পার সালফেট। আমি এই পার সালফেটকে চেঞ্জ করে, কনসেন্ট্রেশনটা চেঞ্জ করে আমি এক্সপেরিমেন্টটাকে রিপিট করব। দেন আমি একটা গ্রাফ আঁকবো, রেট ইজ প্রপোর্শনাল টু 1/t, আমরা যেটা একটু আগে প্রুফ করে আসলাম। দেন আমরা লন 1/t এগেইনস্ট লন পার সালফেট একটা গ্রাফ প্লট করব। ওইখান থেকে যে গ্রেডিয়েন্টটা আসবে ওই গ্রেডিয়েন্টটাই হচ্ছে তোমার অর্ডার অফ দি রিয়াকশন উইথ রেসপেক্ট টু দিস পার সালফেট। তাহলে আমি যদি অর্ডার মেনটেন বের করে ফেলতে পারি তাহলে আমি রেট ইকুয়েশন ইনপুট করলেই কি রেট পেয়ে যাব না? কথাটা বোঝা গেছে তানজিম? আর কারো কোনো কনফিউশন আছে? মাহের বুঝছিস? মোস্তাকিম বুঝছিস? জি ভাইয়া বুঝছি। সবার ক্লিয়ার? জি ভাইয়া। ওকে, মাহের ক্লিয়ার হয়েছে? রায়েলের কি হয়েছে? রায়েল কি গেম খেলতেছে নাকি বসে বসে? ভাইয়া আসি ভাইয়া আরো লেখাবা? হেডফোন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। বুঝছি পুরো। রোকেয়া ক্লিয়ার? তোমরা তো মাইক অফ সবার। ভাই আরো লেখাবার নাকি? আমার হাত কবজি দিয়ে খুইলা গেছে। কি কথা, হাত কবজি থেকে খুলে গেছে। আমাদের মুহাইমিন ভাই। এই তো ক্লিয়ার হয়েছে এটা? জি ভাই। ওকে, এনি কনফিউশন উইথ দিস পার্ট? তাহলে এটা বাকিটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করব। ওকে, সালাম জি আলাইকুম ভাই। আল্লাহ হাফেজ ভাই। মানে ছুটি দিতে খালি লেট। অর্পিতার কপি হয়েছে? জি ভাইয়া। ক্লিয়ার হয়েছে সবগুলো? এনি কনফিউশন? জি ভাইয়া। No. ওকে, অর্নি ক্লিয়ার সব? অর্নি তো নাই, গেছে গা। Okay, Khuda Hafiz. We'll do this, we'll continue this in the next class. Khuda Hafiz.